Разговор был, я считаю, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина подробно на конкретных примерах изложили в очередной раз. Мы объяснили нашим сегодняшним коллегам, что президент Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом – это прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету. И поэтому, объяснили мы сегодня, появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо. In order to bring an end to any conflict, there has to be concessions made by all sides. We're not going to predetermine what those are. We're certainly not going to negotiate this today or in a press conference for that matter. But, and there are other parties that have sanctions. The European Union is going to have to be at the table at some point because they have sanctions as well that have been imposed. So, but I guess the point here is the goal is, and we agreed on what the goal is to bring an end to this conflict in a way that's fair, enduring, sustainable, and acceptable to all parties involved. What that looks like, well, that's what the ongoing engagement is going to be all about. The first next step is working through our respective teams at the diplomatic side just to ensure that our diplomatic missions can function. The second is a high-level team, including those who are experts on these topics at the technical side, to begin to engage with their side on parameters of what an end to this conflict would look like. And on that front, obviously, there's going to be engagement and consultation with Ukraine, with our partners in Europe and others. But ultimately, the Russian side will be indispensable to this effort, and so that process will begin. And then the third is, together with those other two, is beginning to engage in identifying the extraordinary opportunities that exist should this conflict come to an acceptable end.